So we were discussing about the first component in plan B, which is rehydration therapy. രണ്ടാമത്തെ strategy was maintenance fluid therapy. So that is started after the initial 4 hours. Once the signs and symptoms of dehydration disappears, here ORS should be administered in the volume equal to the diarrheal loss, that is approximately 10 to 20 ml per kg body weight till diarrhea stops. So maintenance fluid therapy le nammal ORS solution after each stool ശേഷം കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 to 20 ml per kg ബോഡി വെയ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് semi-solid feeding soon after deficit replacement is to be initiated. So കുട്ടിക്ക് സിവിയർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ള സമയത്തും if the baby is able to feed, breastfeed can be given. കുട്ടിയുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സെമി സോളിഡ് ഡയറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് along with ORS and plain water. So that was about plan B. ഇനി അടുത്തതാണ് പ്ലാൻ സി. സോ പ്ലാൻ സിയിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര വീക്കായിരിക്കും അല്ലേ, അൺകോൺഷ്യസ് ആവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പൊന്നും ഇല്ല. ഹിയർ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ ചൈൽഡ് ഗോസ് ഇൻ ടു ഷോക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇസ് ringer lactate with 5% dextrose. If dextrose solution is not available, then you can give plain ringer lactate solution. If ringer lactate is also not available, then you have to consider normal saline 0.9%. So first choice എന്ന് പറയുന്നത് 5% dextrose along with RL ആണ്. Second choice RL, plain RL ആണ്. Third choice that is plain NS അല്ലെങ്കിൽ 0.9% നോർമൽ സലൈൻ ആണ്. ഇനി ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബേബി ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് എങ്കിൽ IV ലൈൻ ഇടാൻ നേരത്ത് അത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, കാരണം വെയിൻസ് ഒക്കെ കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. So in this situation, when the IV line cannot be established, you have to initiate ORS rehydration with the help of NG tube, and the rate to be given is 20 ml per kg per hour and a maximum of 120 ml per kg. So IV fluid കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ NG ഫീഡിലോട് കൂടി മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. ORS ആണ് NG ഫീഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ അറ്റ് 20 ml per kg per hour or a total of 120 ml per kg. ബേബിയുടെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ മാറി ബേബി ഉഷാറായിട്ട് കുടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് you have to initiate ORS solution administration to the child, and that is to be continued along with the IV fluids. So ഇവരിലെ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. If the child's age is less than 12 months, first you have to give 30 ml per kg in the first 1 hour, and then you have to give 70 ml per kg in the next 5 hours. ഇനി കുട്ടിയുടെ ഏജ് 12 months to 5 yearsൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ in the first you have to give 30 ml per kg in 30 minutes, and then you have to give 70 ml per kg in 2 hours and 30 minutes. So ഇതാണ് പ്ലാൻ സിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലെസ് ദാൻ 12 months ആണ് എങ്കിൽ 30 ml per kg in 1 hour and 70 ml per kg in 5 hours. If the age is greater than 12 months up to 5 years,
then you have to start 30 ml per kg in 30 minutes and 70 ml per kg in 2 hours and 30 minutes. So that was about plan A, B and C. So ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുട്ടീനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. In monitoring, these are the things you should assess for. Reassess the child's condition every 15 to 30 minutes until a strong radial pulse is established. So കുട്ടിയുടെ radial pulse normal ആവുന്നത് വരെ you have to reassess the child in about 15 to 30 minutes. If dehydration is still persisting after the medical management, then you have to repeat the IV fluids. So IV fluids കൊടുത്ത ശേഷവും കുട്ടിക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ then you have to repeat the IV fluid. If the child is improving but has still signs of dehydration, discontinue IV fluid and give ORS solution for another 4 hours. Encourage breastfeeding of the child in between. Observe the child for at least 2 hours before discharge. So this is about monitoring. കുട്ടീനെ എല്ലാ 15-30 മിനിറ്റിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. കുട്ടിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ you can discontinue the sugar. Breastfeeding promote ചെയ്യണം. And you have to observe the child 6 hours before discharge. So നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ORT അല്ലെങ്കിൽ oral rehydration therapy എന്ന് പറഞ്ഞു. Now let's see what is this ORT. So ORT solutions may include ORS solution that is recommended by the WHO, solutions made from sugar and salt at home, that is 40 gram of sugar and 4 gram of salt, or homemade fluids like plain water, lemon water, coconut water, soups, thick rice kanji, dal water without salt, as well as food-based solutions like rice water with salt and lassi with salt. So ORS solution അല്ലെങ്കിൽ ORS എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ WHO recommend ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. And it is available in the market. അത് കൂടാതെ a solution that is made at home with 40 gram of sugar and 4 gram of salt is also considered as an ORT solution. The other examples include homemade solutions like plain water, lemon water, coconut water, soup, thick rice kanji, dal water without salt, food-based solutions like rice water with salt, lassi with salt. Oral rehydration therapy, as you all know, is effective in most of the cases. Oral rehydration therapy effective ആവാനായിട്ടുള്ള കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുമാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈ സ്റ്റൂൾ പർച്ച്, ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 5 ml per kg per hour. സോ സ്റ്റൂളിൻ്റെ പർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഓറൽ റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. If the child has persistent vomiting, that is more than 3 vomiting in an hour, abdominal distension and ileus, as well as glucose malabsorption. So ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ORT സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ നേരെ IV ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം കണ്ടീഷൻസ്: ഹൈ സ്റ്റൂൾ പർച്ച്, പെർസിസ്റ്റന്റ് വോമിറ്റിംഗ്, abdominal distension and ileus, as well as glucose malabsorption syndrome. The ingredients of ORS are sodium. നമ്മളുടെ പുതിയ ORS അതായത് ലോ ഓസ്മോലാരിറ്റി ORSൽ 75 millimole per liter ആണ്, while in WHO ORS it is 90.
പൊട്ടാ